I am Dr. K.AMUDHA from Biochemistry department. Today we can discuss about amniotic fluid. So amniotic fluid is the protective liquid contained by the amniotic sac. This fluid serves as a cushion for the growing fetus, but it also serves to exchange of nutrients, water and biochemical products between the mother and the fetus. So amniotic sac குள்ள இருக்கிற ஒரு fluid is called as amniotic fluid. ஸோ அதோட ஃபங்க்ஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, உள்ளே வளர பேபிக்கு வந்துட்டு ஒரு குஷன் மாதிரி அது ப்ரொடெக்ட் பண்ணும் பேபியை. அது மட்டும் இல்லாமல் அது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, நியூட்ரிஷன், அப்புறம் வாட்டர், அப்புறம் பயோகெமிக்கல் ப்ராடக்ட்ஸ் இது எல்லாத்தையுமே வந்துட்டு அம்மாவுக்கும் பேபிக்கும் நடுவில் வந்துட்டு ஒரு டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணும். அண்ட் தட் ஃப்ளூயிட் இஸ் கால்ட் அஸ் அ amniotic fluid. This amniotic fluid is present for the formation of the gestational sac. So it is generated from the maternal plasma and passes through the fetal membrane by osmotic and hydrostatic forces. When fetal kidneys begins to function, and this function is at the week of 16, and after starting the functioning of the kidney, the fetus excrete urine, and this also contributes for the formation of the fluid. And this fluid is absorbed through the fetal skin and tissue. After 19th to 20th week of the pregnancy, keratinization of the embryo skin occurs. That is, by 19th to 20th week வரும்போது the embryosோட ஸ்கின்னோட கலர் வந்து ஃபார்ம் ஆகும். When this completes at around the 25th week, the fluid is primarily absorbed by the fetal gut. Next we will see the contents of the amniotic fluid. At first, the amniotic fluid is mainly water. So first form ஆகிற amniotic fluid என்ன இருக்கும் அப்படின்னா, it is just fully water alone. Then later on, some of the electrolytes will be present in that. But by about 12th to 14th week, the amniotic liquid contains some amount of proteins, carbohydrates, lipids and phospholipids and urea, and this all is used for the growth of the fetus. Next we will see the volume of amniotic fluid. The volume of amniotic fluid increases with the growth of the fetus. So உள்ள இருக்கிற பேபி வந்துட்டு வளருது அப்படின்னா அந்த amniotic fluidோட வால்யூம் என்ன ஆகும் அப்படின்னா அதுவுமே வந்துட்டு இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகும். From the 10th to 20th week, the volume of this water increases from 25 ml to 400 ml approximately. ஸோ பேபி வந்துட்டு 10th to 20th வீக் வரும்போது இந்த உள்ளே இருக்கிற அந்த வாட்டர் என்ன ஆகும் அப்படின்னா 25 ml ஸ்டார்ட் பண்ணி அந்த 20th வீக் வரும்போது ஒரு 400 ml வரைக்கும் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும். அண்ட் டியூரிங் 10th to 11th week, the breathing and swallowing of the fetus will slightly decrease the amount of fluid. ஸோ இந்த 10thலேருந்து 11th வீக் வரும்போது இந்த உள்ளே இருக்கிற பேபிக்கு வந்துட்டு ப்ரீத்திங் ஸ்டார்ட் ஆகும். ஸோ டியூரிங் ப்ரீத்திங் நடக்கும். அப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த பேபி வந்து கொஞ்சம் வாட்டரை வந்துட்டு அந்த ஆம்னியோட்டிக் ஃப்ளூயிடை வந்து கொஞ்சம் உள்ளே ஸ்வாலோ பண்ணும். அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த ஆம்னியோட்டிக் ஃப்ளூயிடோட வால்யூம் வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா கொஞ்சம் டிக்ரீஸ் ஆகும். அதுக்கப்புறம் இந்த ஸ்கின் ஃபார்மேஷன், இந்த ஸ்கின்னோட கெராட்டினைசேஷன், கலர் ஃபார்மேஷன் வில் டேக்ஸ் பிளேஸ். அண்ட் திஸ் இஸ் பிட்வீன் த 20 to 25th வீக்கில் வந்துட்டு பேபியோட கெராட்டினைசேஷன் ஆஃப் த ஸ்கின் வில் டேக்ஸ் பிளேஸ். ஸோ ஒன்ஸ் இது வந்து நடந்துருச்சு அப்படின்னா த ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் த ஃப்ளூயிட் அண்ட் த ஃபீட்டல் growth stops and it reaches a plateau of 800 ml by the 28th week, that is the gestational age. Then the amount of fluid என்ன ஆகும் அப்படின்னா will decline to roughly 400 ml at 42 weeks.
and during birth the amniotic fluid will be around 1 liter. See, rupture of membranes. So when the amniotic sac, when it ruptures, when the water is released outside, and that is called as rupture of membranes. The water is released during the labor time, and this is also commonly called as women's water breaks. So during labor time the amniotic sac என்ன ஆகும் அப்படின்னா ரப்சர் ஆயிட்டு அது உள்ள இருக்கிற amniotic fluid என்ன பண்ணும் அப்படின்னா will come out. So that is called as rupture of membranes. The rupture of membranes வந்துட்டு எப்போ நடக்கும் அப்படின்னா that is during delivery time. So spontaneously baby வெளியில வரும்போது அந்த fluidum வந்துச்சு அப்படின்னா that is called as a spontaneous rupture of membrane. So if the rupture doesn't happen during delivery time, the doctor can rupture the amniotic membrane to release the amniotic fluid, and that condition is called as artificial amniotic rupture, and shortly we'll be calling this as ARM. So rupture ஆகல but delivery time வந்துருச்சு. ஸோ அப்போ டாக்டர் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அந்த ஆம்னியாட்டிக் சாக்கை அவங்களே ரப்சர் பண்ணுவாங்க. அந்த மாதிரி ரப்சர் பண்ணிவிட்டு அந்த ஃப்ளூயிட் வெளியில் வரும்போது பேபி எடுத்தாங்க அப்படின்னா that is called as artificial rupture membrane. In some of the cases பார்த்தீங்க அப்படின்னா before the delivery date the amniotic fluid will come out through amniotic rupture, and this condition is called as premature rupture of a membrane, and this is quite uncommon. Next we'll go for functions. In the later stages of the development, the amniotic fluid which is swallowed by the fetus, it creates urine and contributes to the formation of meconium. ஸோ இந்த உள்ளே வளர்கிற அந்த பேபி அந்த ஃபீட்டஸ் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ஆம்னியாட்டிக் ஃப்ளூயிடை கொஞ்சம் எடுத்துக்கிட்டு அது எதுக்கு யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா ஃபார் த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் மெக்கோனியம். மெக்கோனியம் அப்படின்றது இட் இஸ் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் யூரின். தென் கம்மிங் ஆன் ஃபார் த நெக்ஸ்ட் ஃபங்க்ஷன், த amniotic fluid protects the developing baby by cushioning against blows to the mother's abdomen and allowing for the easier fetal movement and promoting muscular and skeletal development. The amniotic fluid என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஏதாவது அடிபடுது அம்மாக்கு அப்படின்னா அப்போ அந்த amniotic fluid வந்து அந்த பேபியை ப்ரொடெக்ட் பண்ணும். அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த amniotic fluid குள்ளார அந்த பேபி வந்து ஈஸியாக மூவ் ஆகிறதுக்கு யூஸ் ஆகும். தென் ஆல்சோ the development of the skeletal muscles இது எல்லாத்துக்குமே வந்துட்டு the amniotic fluid யூஸ் ஆகும். Then coming on for the next function, amniotic fluid swallowed by the fetus helps in the formation of gastrointestinal tract. Then it also prevents the fetus from mechanical jerks and shocks. ஸோ அம்மா வந்துட்டு ஏதாவது வந்துட்டு இந்த மேடு பள்ளம் இந்த மாதிரி ஷாக்ஸ் இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு கண்டிஷனை க்ராஸ் பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா அப்போ இந்த பேபியை வந்துட்டு எது ப்ரொடெக்ட் பண்ணும் அப்படின்னா இட் இஸ் ஒன்லி த amniotic fluid. Then for the exchange of gases the amniotic fluid is used. So for the lung development the amniotic fluid என்ன பண்ணும் அப்படின்னா it is involved for the development of lungs for the fetus, and so the exchange of gases takes place. Next we will see collection of amniotic fluid. This amniotic fluid is removed from the mother by an amniosynthesis procedure. So amniosynthesis என்றது ஒரு ப்ரொசீஜரு. இந்த ப்ரொசீஜரில் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா amniotic fluid வந்து கலெக்ட் பண்ணுவோம் from the amniotic sac. So for this procedure we are going to use a long needle, and this long needle is inserted through the abdomen into the amniotic sac using ultrasound guidance. So we have to see that the fetus which is present inside should not be harmed. So இதுக்கு என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா
we are going to take a amniocentesis needle. அந்த needle எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஒரு long needle இருக்கும். இதை நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா abdomen வழியா அப்படியே உள்ள amniotic sacs குள்ள insert பண்ணி அந்த அல்ட்ராசவுண்ட் வந்துட்டு ஒரு கைடன்ஸுக்கு நம்ம சைடில் வச்சுக்கிட்டு அதுலேருந்து ஃப்ளூயிடை வந்து எடுக்க போகிறோம். we have to very careful in this. உள்ளே இருக்கிற ஃபீட்டஸ் வந்துட்டு எந்த ஒரு ஹார்மும் இருக்கக்கூடாது. harm இல்லாமல் we have to take the fluid, and this procedure is called as a amniotic fluid collection procedure. So this amniotic procedure is of course a low risk procedure with risk of pregnancy loss between 1 in 700, or else you can also say it is 1 in 1500 procedures. This is amniocentesis test, can be performed to obtain diagnostic genetic information. So baby oda genetic information, genetic makeup எப்படி இருக்கு அப்படின்றத we can see, and to evaluate for the infection. So உள்ள வந்துட்டு ஏதாவது infection இருக்கா அப்படின்றத பார்க்கறதுக்கு it is used, and very rarely we can even use this for fetal lung maturity. So during வந்துட்டு இப்போ early delivery அப்படின்னு இருந்துச்சு அப்படின்னா the fetus ஓட lung வந்துட்டு நல்ல அதோட மெச்சூரிட்டி எப்படி இருக்கு அப்படின்னு பார்க்கறதுக்கு we can use this. So most probably this fluid collection is done in mid-trimester period. So here the amount of fluid removed from the amniotic sac depends upon the test we are going to perform. Next we'll go for amniotic fluid analysis. So we are going to collect the amniotic fluid through amniocentesis procedure, right? And after collecting we have to go for analysis. That is called as amniotic fluid analysis. This analysis can be done to find out the baby's genetic health, as well as it is compared with that of a month, and the viability of the fetus. So the amniotic sac amniotic fluid இருக்கும். The amniotic fluid இருக்கிற பேபியோட genetic health எப்படி இருக்கு with that of a month ஓட நம்ம கம்பேர் பண்ணி பார்த்துக்கணும். And also the movement of baby, உள்ள பேபி வந்துட்டு அந்த amniotic fluidல அதோட மூவ்மெண்ட் எந்த அளவுக்கு இருக்கு, ஆக்டிவா இருக்கா என்ன அப்படின்றத we have to see. This is because the fluid contains the metabolic waste and compounds used in assessing the fetal age and lung maturity. But the amniotic fluid also contains fetal cells which can be examined for genetic defect. Next one we see, the amniotic fluid normally has the pH of 7 to 7.5, that is alkaline pH. But the upper vaginal pH is 3.8 to 4.5. So regularly the doctor has to check the vaginal pH. So whenever a patient is going for the checkup, the doctor has to see the vaginal pH also. The vaginal pH is 3.8 to 4.5. When the vaginal pH increases about 4.5, the patient can be said that they have the vaginal discharge. That is, the amniotic fluid will be discharged in the vagina. From this we can find that the amniotic sac is ruptured. One main test that is performed on amniotic fluid is L/S ratio. That is of course a test. L/S ratio is lecithin by sphingomyelin. And this test is used to determine the fetal lung maturity. So fetal oda lung maturity எப்படி இருக்குன்றதுக்கு we are going to have a test, and that test is called as L/S ratio test. That is lecithin by sphingomyelin test. The both lecithin and sphingomyelin are lung surfactants that are present in increasing amount in the maturity fetus and during the past 33 weeks. The sphingomyelin levels remain relatively constant. So by measuring the ratio of L/S, that is in the ratio of 2:1 or greater, indicates that the fetus can be safely delivered with functional lungs. We'll go for complications related to amniotic fluid.
So going on for the complications, there are two complications. One is oligohydramnions, another one is polyhydramnions. So oligohydramnions அப்படின்னா, it is low levels of amniotic fluid. It is referred as oligohydramnions. So amniotic fluid வந்து கம்மியா இருந்துச்சு அப்படின்னா, that is called as a oligohydramnions. And this occurs in 4% of all pregnancies. This oligohydramnions is present when the amniotic fluid index seen on ultrasound measures less than 5 cm and the maximum vertical pocket is less than 2 cm. And this may also occur in mothers with a history of any of the following medical conditions, such as prior growth restricted pregnancy, enduring chronic high blood pressure, ரொம்ப நாளா pressure இருந்துச்சு அப்படின்னா, they may get problems with the placenta. For example, we can say it is abortion, enduring diabetes, during lupus, and during multiple pregnancy. For example, it may be either twins or triplets like that, and any birth defects such as kidney abnormalities, during delivering past the due date, and it may also cause due to other unknown reasons, maybe due to idiopathic அப்படினால it is due to unknown reasons. And this oligohydramnions can happen during any trimester. So எந்த trimesterல வேணாலும் this may happen, but it's a more concerning problem during the first 6 months of pregnancy. So after பார்த்தீங்க அப்படின்னா, the trimesterல எதுல அதிகமா வரும் அப்படின்னா, it is quite common in the first 6 monthsல தான் வந்துட்டு this may happen. During that time, there is a higher risk of birth defects, loss of pregnancy, preterm birth or neonatal loss of life. ஸோ இந்த மாதிரி வந்துட்டு ஒரு 6 monthsக்கு முன்னாடியே அந்த ப்ராப்ளம் இருந்துச்சு அப்படின்னா, அந்த பேபிக்கு வந்துட்டு பர்த்ல ஏதாவது டிஃபெக்ட் இருக்கும், இல்லை அப்படின்னா அபார்ஷன் ஆகிடும், தட் இஸ் லாஸ் ஆஃப் ப்ரெக்னன்சி இருக்கும், ஆர்எல்ஸ் வந்துட்டு அந்த டேட்டுக்கு முன்னாடி வந்துட்டு அந்த பேபி வந்துட்டு டெலிவர் ஆகிடும். ஸோ என்ன நடக்கும் அப்படின்னா, இந்த பேபி வந்து சில சமயம் வந்துட்டு there is a chances of the baby to loss of life. So when the fluid levels are low in the last trimester, I have already told about the till 6 months. So next 6 monthsல அப்புறம் வர 3 months is called as a last trimester. The last trimester risk includes slow fetal growth. அந்த ஃபீட்டலோட growth என்ன இருக்கும் அப்படின்னா ரொம்ப ஸ்லோவாயிடும். And there is also labor complications. So during delivery பார்த்தீங்க அப்படின்னா there is a complications. And there is a need for the cesarean delivery also. Complication is polyhydramnions. So polyhydramnions அப்படின்னா when too much of fluid is present in the amniotic sac is called as a polyhydramnions. So நிறைய fluid நார்மலை விட இருந்துச்சு அப்படின்னா that is called as a polyhydramnions. According to American Pregnancy Association, this occurs in 1% of all pregnancies. So of course it is not common. The polyhydramnions is present when the amniotic fluid index is more than 24 cm and the maximum vertical pocket measures more than 8 cm. Next, when you go for medical application, the very good medical application is stem cell research. The recent studies show that the amniotic fluid contains a considerable quantity of the stem cells. These amniotic stem cells have the capacity to differentiate into various tissues, which may be useful for future human applications. So the amniotic fluidல இருக்கிற amniotic cells எதுக்கு யூஸ் ஆகும் அப்படின்னா, அதில் stem cells இருக்கும். The stem cells வந்துட்டு எதுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்னா, to differentiate into various tissues differentiate ஆகிறதுக்கு it is used. So for future applications வந்துட்டு this stem cell research வந்துட்டு it is a very good application. And also
Some researchers have found that amniotic fluid is also a plentiful source of non-embryonic stem cells. These cells have demonstrated the ability to differentiate into a number of different cell types, including brain, liver, and bone.